அமெரிக்கா தொலைக்காட்சியில் உலக தமிழர்களுக்காக புத்தம் புதிய சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சி தலை நிமிர்ந்த தமிழர்கள். சமூகத்தின் பல தளங்களில் நுழைந்து தன்னால் இயன்ற அளவில் வெற்றி கண்ட பல தமிழர்களை உங்களுக்காக நாங்கள் சந்திக்கின்றோம். இன்று திறமை மிகு திருமதிகள் வரிசையில் திருமதி கௌரி ரமேஷ். அமீரகத்தில் துபாயை சேர்ந்த இவர் திருஷ்டி ஃபவுண்டேஷன் என்னும் அமைப்பின் மூலம் லிட்டில் ஹார்ட் லேர்னிங் சென்டர் என்னும் ஆட்டிசம் குறித்த ஒரு நிறுவனத்தை, ஒரு கல்வி நிலையத்தை நடத்தி வருகின்றார். இவரை சந்திக்கின்றார் அமெரிக்காவில் புளோரிடாவில் உள்ள திருமதி வானதி ஆறுமுகம். வானதி ஆறுமுகம் 15 ஆண்டு காலத்திற்கும் மேலாக குழந்தைகள் மனநலம், ஆட்டிசம், டிஸ்லெக்சியா போன்ற குறைகள் குறித்த உயர் படிப்பும் அதனை சார்ந்த நிபுணத்துவமும் நீண்ட அனுபவமும் பெற்றிருக்கிறார். இக்குறை உள்ளவர்களுக்கு கற்பித்தல் மட்டுமல்லாமல் வேலை வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்து சுய சார்புடைய வாழ்வினையும் அமைத்து தருகிறார். ஏப்ரல் 2 உலக ஆட்டிசம் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. பார்த்தல், கேட்டல், கற்றல், உணர்தல், வெளிப்படுத்துதல் என ஒரு முழுமையான வளர்ச்சியை குறை உள்ளவர்கள் எப்படி அணுக வேண்டும்? அவர்களின் குடும்பத்தினரும் சுற்றத்தாரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முறைகள் என்ன என்பதை பற்றி இவர்கள் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம். திருமதி வானதி ஆறுமுகம், நீங்கள் திருமதி கௌரி ரமேஷ் அவர்களை சந்திக்கலாம். தமிழ் அமெரிக்கா நேயர்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம். திருமதி கௌரி, உங்களுடைய இதை வந்து நான் நிறைய வெப்சைட்ல பார்த்திருக்கேன். உங்களோட லிட்டில் ஹார்ட்ஸ் அண்ட் உங்களோட திருஷ்டி ஃபவுண்டேஷன், அண்ட் யூ ஹவ் டன் அன் அமேசிங் ஜாப். I got inspired. I'm very excited to talk to you and discuss about what you have done. So உங்களை பத்தி எனக்கு தெரிய வந்தது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் குழந்தை, ஆட்டிஸ்டிக் குழந்தை இருந்ததுன்ட்டு. ஸோ நம்ம அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். உங்களோட ஜேர்னி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு. ஸோ நீங்க அதை பத்தி அதை எப்படி நீங்க மேற்கொண்டீங்க, எப்படி அது தெரிஞ்ச உடனே உங்களோட ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி, என்ன மாதிரி உங்களோட ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் இருந்ததுன்றதை பத்தி உங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் பேரண்ட்ஸ்க்கு உதவியா இருக்கும். முதல்ல வணக்கம் தமிழ் அமெரிக்கா டிவி அண்ட் வணக்கம் வனதி மேம் அண்ட் மேம். Thank you for giving this opportunity. And இந்த கேள்வியிலேயே என்ன நீங்க 30 வருஷம் முன்னாடியே கொண்டு போயிட்டேன். இப்ப என் பையன் வந்து 28 வயசு. ஆனா 1998ல வந்து ஆட்டிசம்னு வேர்டே, ஸ்பெஷல் டேன்னு யாருக்குமே தெரியாது. அவன் வந்து 2 வயசா இருக்கிறத ஒரு நர்சரிக்கு போயிருந்தான். அங்க வந்து ஒரு அமெரிக்கன் ஸ்கூல் நர்சரி. இப்ப எல்லா குழந்தைகளையும் அனுப்புற மாதிரி நானும் அனுப்பினேன். ஆனா அந்த டீச்சர் வந்து அமெரிக்கால ரொம்ப ஃபார்வர்டு எல்லாமே. அப்போ அவன் வந்து சொன்னா, இது வந்து அலைன் யுஏஇல ஒரு சின்ன இடம். அங்க வந்து அவன் சொன்னா, நீங்க உங்களை மீட் பண்ணணும், உங்க குழந்தைக்கு கொஞ்சம் நீட்ஸ் இருக்கு. அப்பெல்லாம் நீட்ஸ் என்னது தெரியாது. உங்க குழந்தை வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் சைல்டு. அப்போ அவருக்கு வேறு மாதிரி படிப்பார். ஐ வாஸ் பிளாங்க். எனக்கு எதுவுமே புரியலை அவன் சொல்றது. நான் சொன்னேன், இல்லையே அவன் சாப்பிடுறான், ஓடுறான், என்ன பண்ணுறான், கொஞ்சம் டீலேட் ஸ்பீச். அப்போ அவ சொன்னா, இல்லை நீங்க கேட்டுக்கோங்க, ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகுங்க சொன்னேன். அப்போ நான் சரி ஹாஸ்பிட்டல் போனேன். ஹாஸ்பிட்டல் போனோன்னா அந்த காலத்துலலாம் யாருக்குமே ஒன்றும் அவேர்னஸே இவ்வளோ இல்லை. இப்ப எல்லாருக்குமே ஆட்டிசம்னா என்னது தெரியும். வேர்ல்ட் ஓவர். அண்ட் இந்த வாரம் ஆட்டிசம் அவேர்னஸ் வீக்னா டு தட் எக்ஸ்டென்ட் யுஎன்எஸ். அப்ப அவ சொன்னா, இல்ல உங்க பையனுக்கெல்லாம் சரியாயிடும், பெருசா எல்லாம் சரியாயிடும். வெரி சர்ப்ரைசிங்லி அந்த காலத்துல ஐ வாஸ் இன் ஃபார் அ ஷாக் when he said, உங்க குழந்தைக்கு பிரெயினே இல்லை. இதுனா அது பிரெயினே இல்லைன்னு எப்படி வரும்? செகண்ட் ஒப்பீனியன்லாம் கேட்டப்போ அவ சொன்னா, இல்ல இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு, அது பெருசாக சரியாயிடும். ஓகே, சரியாயிடும். ரைட்ஃபுல்லி இங்க அந்த காலத்துல I'm talking about very நீங்க அப்ப அந்த காலத்துல எக்ஸ்கியூஸ் மீ டு இன்டர்ப்ரெட், அந்த காலத்துல உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சைக்காலஜிஸ்ட் ஏதாவது இது வந்து ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிஸார்டர், நீங்க அது எப்படி how did you take a professional support to know that it is autistic ன்றத நீங்க எப்படி பண்ணீங்க? Yeah, the thing is, அந்த டைம்ல fortunately things fell in place. Okay. துபாய்ல அந்த காலத்துல அமெரிக்கால இருந்து நிறைய பேர் வொர்க் ஷாப்ஸ் வந்திருந்தாங்க. அப்ப என்னோட ஃப்ரெண்டு சொன்னா, we used to visit Dubai. அப்ப சொன்னா, இந்த சைக்காலஜிஸ்ட் டாக்டர் ஒனிதா நக்ரா, அவள்கிட்ட போய் பாருன்னு சொன்னேன். சரி போய் பார்த்தோம். அப்போ she was the one diagnosed பண்ணினது. உங்க குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி ஆட்டிசம் இருக்கு.
And the question she asked me was, how do you feel? So immediately they asked you, is it இல்ல உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆட்டிசம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சது உங்களோட மனநிலை கேட்ட உடனே உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? அந்த blank. You were blank. So because you were not aware of it, right? Not aware at all. Correct. He said, it will please accept it. He is a different child. He is a unique child. எல்லாமே ஒரு ஜாதகம் கணிக்கிற மாதிரி அவ சொல்லிட்டா. Okay. Autism இருக்கு. How do you feel? I said, what is feel? What is autism? வீட்டுக்கு நிறைய தோணும். உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் உடைய ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருந்தது? ஏன்னா because it is not that easy. You have a daughter also, right? Who's normal child and then yes, very typical child. And that was the starting point of my journey. Avashana, he's going to be unique. The unique was different experience. எங்க அம்மா அப்பா வந்திருந்தா என்னோட டாட்டரோட டெலிவரிக்கு அந்த டைம்ல அவ சொன்னா தப்பா எடுத்துக்காது. I mean, we are a big family, 8 children. எங்க அம்மா அப்பா have seen many children, you know. So அவ சொன்னா என்னவோ something wrong, என்னதுன்னு சொல்ல தெரியல. So there is a lot of distinctive difference. Yeah. So that is when was a starting point. அப்போ டாக்டர் அனிதா நாகராஜ் சொன்னா workshops attend பண்ணுங்க. அப்புறம் you will understand more about it. And even today I conduct workshops. Back then it was a very turbulent journey. Sure. என்ன பண்ணனும் தெரியல, சின்ன குழந்தை இருக்கா, and I was in a land where there is no support system கிடையாது. Correct. நம்மளே குழந்தை பார்க்கணும், எல்லாமே பண்ணனும். Yeah, I can understand from your shoes because lot of parents usually share that emotional turbulence வந்து they go through, and some of the family also முதல்ல வந்து the best part is like the family needs to understand நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி. That is true. Then I just want to ask you this question because usually this is the question always as a professional it raises. So what did you select? Because I saw he went to a mainstream school, if yes, I'm not wrong. So why mainstream school and why not special needs school? And idile if you can tell me. Mainstream school because autism is social problems. Okay. இப்ப நம்ம குழந்தையை ஐசோலேட் பண்ணினா group learning கிடையாது. So there were principals of schools எனக்கு தெரியப்பட்டவா who said bring him for music and play. Okay, so he does go for music and play. Yes. Today, okay, how do you handle him with so he was just going just for these 2 sessions, right? The music and P, not for the mainstream curriculum po matanga. No உட்காரவே இல்லையே. Okay, அப்ப நீங்க வந்து so அந்த mainstream curriculumல போயும்போது homeschooling பண்ணீங்களா? Homeschooling, exactly. Homeschooling. So the curriculum was there. So I used to work on him and then I equipped myself. Yeah, I saw. Oh, that's great. On behavior therapy. So what came in India in 2010, I got it way in advance. Yes. I came to America. I came to your land. Yeah, 2002 America came one day. Okay. Oh, yeah. So அப்போ நீங்க வந்து அந்த curriculum சொன்னீங்க. Yeah, then why? Because this always creates very mindset. I want to know about the mindset of the parents, you know. என்னன்னா ஏன் வந்து எல்லா பேரண்ட்டுமே ஸ்பெஷல் நீட் ஸ்கூல்ல போடாம மெயின் ஸ்ட்ரீம் போறாங்க? பிகாஸ் எனக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க, அவங்க they go to the mainstream school and அப்புறம் வந்து அவங்க they come to the special needs schools. So என்னுடைய மைண்ட் செட்ல நான் என்ன சொல்வேன்னா ஸ்பெஷல் நீட் ஸ்கூல் போகும்போது நம்ம ஏர்லி சைல்டு see what we do is நாங்க வந்து அந்த 3S ஃபாலோ பண்ணுவோம். எப்பவுமே வந்துட்டு செல்ஃப் லிவிங், சோஷியலைசிங் அண்ட் செல்ஃப் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த ஃபீட் அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி. see these 3 என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா ஒன்னு ஹோம், ஒன்னு வந்துட்டு அவங்களோட ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு பொட்டன்ஷியல் ஐடென்டிஃபை பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் we will give them the curriculum and then we will see இந்த இத வந்து as a parent, see as a professional I know you will talk very differently, but on that point of time see உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவு கொஞ்சம் கம்மியா இருந்திருக்கும். and as a mother வந்துட்டு you are emotionally connected, so உங்க decisions வந்து emotionally connected இருக்கும். அந்த பட்சத்துல why not ஸ்பெஷல் நீட் ஸ்கூல்ன்றத வந்து நீங்க சொல்ல முடியுமா?
இல்ல அந்த டைம்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி கரெக்ட் தான். டிரான்சிஷன் எனக்கு இந்த 2 ஏரியாஸ் தான் நான் போனேன். ஏன்னா அக்செப்ட் பண்ணிட்டுட்டேன். ஏன்னா இந்த எந்த குழந்தையும் நார்மல் குழந்தை மாதிரி இல்லை. அது எனக்கு அது கொஞ்சம் இமோஷனலா அக்செப்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருந்தது. ஆனா by then I understood that இந்த குழந்தைகளுக்கு better facilities are there in special school. Yes, true. So that is when எனக்கு நான் ரெண்டுமே காம்பினேஷனா வச்சிருந்தேன். Okay, that's a good thing. Okay. நான் வந்து that's a great idea. சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் வந்து பார்ட் டைம் தான் போனேன் நார்மல் ஸ்கூலுக்கு. அவள் ஒரு டைம் டேபிள் கொடுத்தா. இந்த டைம்ல இருந்து இந்த டைம்ல இருந்து வாங்க. ஆஃப்டர்நூன் நான் இன்டர்வென்ஷனுக்கு அனுப்பிட்டேன். அந்த ரெண்டு parallel worked very well. Okay, so what is your advice on for the younger generation parents who got a special needs still? So what you will suggest them to choose whether the special needs school? See, one வந்து நம்ம point of view வந்துட்டு not every country has got this opportunity. Special needs schoolலையும் போட்டு இதுலயும் போடணும். இன்னொன்று வந்து financial background also doesn't permit, right? Timings and so அந்த மாதிரி இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்கு what is your suggestion? இன்னைக்கு இப்ப நானே ஸ்கூல் நடத்துறேன் வனதி. Yeah, I saw Little Heart. There are a lot of students who have ரொம்ப high functioning குழந்தைங்க. Okay. High functioning குழந்தைகளை நான் என்ன பண்ணுவேன்னா social இதேதான் நான் my recommendation. Social development, I will say don't leave the school. But then there are these social opportunities. ஒரு கிளப்ல இப்ப நிறைய kids clubs எல்லாம் இருக்கு. Okay. பாம்பேல lot of kids and lot of awareness. So நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஸ்கூல்ல அசோசியேட் பண்ணி இந்த குழந்தைக்கு social development opportunities கொடுப்போம். So நாங்கெல்லாம் இங்க லோக்கலாவே collaborate பண்றோம் mainstream. Okay, so you collaborate. So you will have a tie-up with so you suggest for the parents, younger parents, go to the special needs school and have a collaboration. That's a great answer and a great way of doing it. And collaboration in normal school, teachers are not trained special educators. Exactly, that's what I was about to say. Normal school ku dhaan trained. Correct. Though there are workshops for special needs and ஒரு class of 30 குழந்தைகள் ஒரு autism குழந்தை. And the challenge the kids go through is really like it's very pitiful. I know a lot of kids one positive aspect is ma'am unga mic மட்டும் கொஞ்சம் adjust பண்ணிக்கோங்க. They are very innocent. The normal குழந்தைகள். Yeah, they are very true, honest people. Yeah, I love them. Yes, true. They are very correct. Open. So to that extent there has been a lot of positivity. அவங்களுக்கு தெரியாது. I think it is in the minds of the parents. They have inhibition. Yes. I think we have to educate the other parents also. See, special needs irukradhu vandu oru kuttam kadiyadu. It is like, you know, yeah, it's like something they have which is, see, some parents, what you say, that's what I personally feel, and I want to convey to the parents also, the younger parents, when they have a special needs kid, first accept panikno, and then what next. So அது ரொம்ப மைண்ட்ல இருக்கணும். இன்னொன்னு வந்து ஈவன் நீங்க வந்து மத்த பேரண்ட்ஸ் ஏதாவது சொன்னா கூட either you try to educate them or just பசங்களுக்கு வந்து coping strategy teach பண்ணு. That's what you did it, and it's an amazing job. And I want to ask you about your school. See, because you went through a lot of emotional ups and downs, roller coasters, and you did it well and you educated yourself. I think அது வந்து ரொம்ப பெரிய, it's a tremendous thing that as a mother you did it. But not everyone will have this blessings of doing things and adala. So I saw your Little Heart Learning Center in Mumbai, and it is amazingly you're doing it, and I went through what all you were doing it. So அது வந்து உங்களுக்கு எப்படி அத பண்ணனும்ன்றது ஒரு எண்ணம் வந்தது? அது வந்து எனக்கு எப்பவுமே நான் இங்க துபாய் டிபிஎஸ் ஷார்ஜால ரிசோர்ஸ் ஹெட்டா இருந்தேன். Okay. I was catering to children with autism, learning challenges. அப்புறம் என்னோட லைஃப்லயே எனக்கு இம்பாக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தது. I wanted to contribute to society. நான் இந்த துபாய்ல ரொம்ப luxurious life, but my heart was always in India. Correct. நம்மளுக்கு இவ்ளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடைச்சிருக்கு, எனக்கு ஒர்க் ஷாப், லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சிருக்கு. இந்தியால எவ்வளவு பேருக்கு கிடைக்கிறது? Correct. And every time I went to India, vacationல போகும்போது சப்போர்ட் குரூப்ஸ்ல நான் பார்ட்டா இருந்தேன். எனக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தது which I wanted to give away to parents who didn't have that access. Perfect. Such a beautiful idea and empathy you have. நான் நினைச்சேன் நான் இந்த ஊர்ல இருந்தேன்
வந்து ஒரு 50 குழந்தைகள் ஒரு ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்கறத விட அங்க போய் ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சா ஐ எம் ரீச்சிங் அவுட் தி சர்வீசஸ் டு கம்யூனிட்டி. Okay, that's a fantastic. And what is your vision on that little foundation, Yes. school, Little Heart Foundation? And basically, my long term, ipada in the 1st February, we started the vocational center for the, Oh, for the perfect. adults. Yeah. Ah. And I'm into inclusion. My vision is inclusion, where we want these children getting absorbed in organizations tomorrow. Okay. For a social awareness about what it is to accommodate children with special needs, because they have a right. Avalukku oru Yeah, they right. should live with a self-respect, correct? Yeah. And Human maximize the right. potential of them. That's that is my அது so இப்ப எல்லா ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லயும் தேங்க்ஸ் டு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் கோட்டா இருக்கு. Okay. கோட்டா இருக்கு. So For the special needs to work. So I just want to get more information on regarding this, because that's my my skill and that's my specialization. So I will integrate them to the society. That's what I was doing it in Singapore and China. Yes. So so what I want you to talk more about it, because that's a beautiful information that you're sharing with the parents. Yes, See, yes. government la quota irukna. So what do you mean by saying so if a kid is vocationally trained, government jobs They have a right to employment. And Okay. என்ன ஆகுதுன்னா, there what are the job rights they fairs. have? How do they get the placements? So what happens is there are job fairs. Yeah. Come again? So, job fairs. So fair. Job Job fairs. fairs. Okay, job fairs. Okay. Yeah. So which is kind of held in every place. Even in Dubai, there is job fair. So there are a lot Okay. of these organizations. So this who is are- focusing, sorry to interrupt you. This to focus specially on special needs job Yes. fair? Yes, yes. Oh, that's fantastic. Okay. Yeah. So Indiaல நிறைய இருக்கு, டெல்லியில இருக்கு, துபாயில இருக்கு. So there are organizations who are catered இந்த மாதிரி குழந்தைகளை ட்ரெயின் பண்ணி vocational training, skill development training. இப்போ இந்தியாலயே கவர்மெண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் பண்றா. So அதுல இந்த கரிக்குலம் பார்த்து குழந்தைகளை ட்ரெயின் பண்ணி it ranges between 3 வருஷத்துல இருந்து 5 வருஷம். Yeah. அதுக்கப்புறம் அவளோட CV is floated in organization and sent to Okay. government. அவளுக்கே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிற மாதிரி where they get a pension. And Okay. yes. Yeah. On the level there are laws and regulations. Even in India, they do have these kind of stuff, Yes. because I was amazed. Because we do exactly the same in Singapore. Yes. So what we do is like we will see that was my specialization. After third year, they come to me. I will be a mentor and a psychologist. So what we will do is like on-job trainings kudupom, and Correct. to move with the society, we will really support them like emotionally. See, indula vandu enna aiduduna, when you handle the students with 18 and 21, see, it's not only about emotional or earning self-respect. See, they also have a personal mind la vandittu, see, love, see, all Yes. these things comes, and emotions and hormonal The adult things. feelings. எல்லாம் normal குழந்தைகளுக்கு இருக்கிறது இந்த எல்லா மாதிரி. emotions இருக்கும். So how do you handle them? How do you handle them? And so with your Well, personal that- experience as well as that is where like my son says I want to get married. yeah, that's beautiful. Very normal. He says when am I Yes. getting married? Yeah. So So what is your take on it? அத பத்தி நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க? அது எப்படி நடக்க முடியும்? How it is possible? How to make it possible? As of now, I know in physically challenged, there are a lot of people, colleagues of mine who are in that space who have got married, quadriplegic, CP, எல்லாரும் கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க. So I am not here to say that the system doesn't exist, but Yeah, that's true. I feel that the word readiness is very relative. இப்போ the normal குழந்தைகளும் இப்பவே சொல்றாங்க நான் ரெடி இல்ல கல்யாணத்துக்கு. Yeah. So I think that is where one of these psychologists like you Yeah. help the adults through that process. Yeah, I do that. I have an experience, personal experience with a lot of my students. So they were like one of the student was around 18 19 la irna. So he had a love with another girl who was a specialist, but she was a Down syndrome girl. And then like usually when it comes to work or something, then like they have the hesitant. But he asked me one question which I couldn't answer at that point of time. He said,
So they call me Miss V because, you know, like it's an easy, my name is a little bit difficult for them to pronounce it. So in that case, he said like, Miss V, what do you say? Why can't I love? Because I just love, I expressed it. And I felt, you know, that it took me back, and then it made me to think, yes, he has gotten every right to have a nice life. அது பத்தி அது நீங்க எப்படி எடுத்துட்டு போகணும், உங்க பையனை எப்படி அதை எஜுகேட் பண்ணணும், என்ன மாதிரி பண்ணணும்ன்ற ஒரு மைண்ட் செட் உங்களுக்கு இருக்குன்றது ஷேர் பண்ணா. If it works, I'll only be very happy. Yeah. Because that is integration at a very higher level. Correct. Correct. Even my employment level is independent living. He lives alone. Yeah. He lives. Oh, that's perfect. Yes. Oh, okay. He wants to live alone. Yeah, that's true. So how do you work on that? How do you work on it? On the independent living, yes, that is the main thing for the parents. What if after me? What I worked on. In fact, before அது எப்படி பண்ணீங்கன்னு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடியுமா? More than academics, நான் வந்து independent levelக்கு தான் I give priority. Exactly true. Correct. அது எப்படி நீங்க பண்ணீங்க? அது என்ன மாதிரி ஒரு thought process போச்சுன்னு சொல்லுங்க. எல்லா ஸ்டெப்ல I wanted him to learn to experience independence. நான் இத பண்ண சொல்லி நான் இருந்தேன்னா அவன் பண்ண மாட்டான். Correct. Where so you withdraw yourself. Yes, emotionally withdraw. And the best thing, the toughest decision நான் லைஃப்லயே எடுத்தது was after his 12th standard. நான் வந்து ஒரு மியூசிக் ஸ்கூல் இருக்கு, இவனோட டேலண்டும் மியூசிக். ஒரு பையன் சொன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக் இருக்கு சென்னையில, ஸ்வர்ணபூமி அகாடமி ஆஃப் மியூசிக். He even got Rahman school admission கிடைச்சது. But அவனுக்கு ரெசிடென்ஷியல் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. This school in East Coast Road, Swarnabhumi Academy சொல்லி அது ஒரு அகாடமி இருந்தது. நான் அங்க போனேன். போயிட்டு அந்த CEO பார்த்தேன். They said he is very talented. But நான் டிரான்ஸ்பரண்டா இருந்தேன். நான் சொன்னேன் என்னோட objective இங்க பாடுறது இல்ல, independent living. So then there also I was very transparent about my objective. Okay. நான் சொன்னேன் நான் சென்னையில இருக்கேன் ஒரு வாரம், அப்புறம் நீங்க சொல்லுங்க whether he can be integrated. So I didn't pass on the burden. புரிஞ்சுதா? I didn't say நான் இவனை விட்டுட்டு இங்க இருந்து போறேன். Yeah, you step back and you're watching. Yes. And again, இன்னும் ஒரு question எனக்கு அங்க ஒரு question ஒரு டவுட் வருது. See, of course நீங்க விட்டுட்டீங்க பின்னாடி. So if he has got a problem, what was his coping mechanism? You know, like நீங்க விட்டுட்டீங்க எப்படி இருந்தா? It was emotionally I prepared him because என்னோட பொண்ணு ஹாஸ்டல்ல இருந்தா luckily. Okay. So you showed her as an example. Yeah, as an example that this is how you learn independent. And எல்லாருமே இங்க அந்தந்த காலேஜ்ல இருந்து வந்திருக்காங்க மியூசிக் படிக்கிறதுக்கு வேண்டி. They are there to support you. Yeah, எல்லாரும் உனக்கு சப்போர்ட்டுக்கு இருக்கா, நீ தனியே இல்ல. And that is where அவனுக்குன்னு ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்தது. Like so you picked up that area of interest and then you incorporated his independence. Yeah, that's a beautiful thing you have done. And that was common. எல்லாரும் அங்க பாட்டு படிக்க தானே வந்தா, ஒரு இன்ஜினியரும் அங்க பாட்டு படிக்க தான் வந்தா. Correct. எல்லாரும் graduates left their career and came from. I said நீ மட்டும் இல்லையா, எல்லாரும் இங்க ஒன்ன மாதிரி இன்டெலிஜென்ட், எல்லாரும் சேர்ந்திருப்பாங்க. How did he cope up with that and எப்படி cope up பண்ணா? Initially ரொம்ப difficult. Does he throw tantrum? Now appuva no yes. Then he does. Yes. What kind of tantrum he throws? See, at the age of around 18 na, like for instance avanoda friends avar pay door thorka maatan. Oh, okay. Like there were days avan thorandittu ponana avanukku saapadu kediyadu. Ena and the hostel la and the timing. Yeah, true. So then there were days when he zoned off. Social challenges நிறைய இருந்தது, but எல்லாருமே அவனை புரிஞ்சுட்டாங்க. That was the biggest. That's a very blessed place. Yes. And there அவன் துணியை தன்னால தூக்கணும், சைக்கிளிங் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு போகணும், நடந்து தூர போகணும். So it was a big campus. Okay. Taking responsibility of his belongings. Okay. So does he complain any time because they are very sensitive with food? If they have some pattern of food, then taking another food. இருந்தது. Okay. ஆனா அவனால ஒண்ணும் பண்ண முடியல, என்னாலே ஒண்ணும் பண்ண முடியல. But he had these biscuits and chips. So you throwed him into ocean to learn swimming, is it? Yes. அப்படினு எடுத்துக்கலாமா? எல்லார்ட்டையும் நான் சொன்னேன், அவனை நீங்க எப்படி இருக்கேன்னு கேட்காதீங்க, அவன் வந்து உங்கள்ட்ட இருந்து ஹெல்ப் வாங்கட்டும்.
Yeah, Don't to be request, like one yes. guardian angel there. Yeah. Yeah. But then That's eventually, amazing. yeah. And he traveled alone. Even today he travels alone. And Okay. நாங்க ரெண்டு பேரும் சேம் ஃபிளைட்ல இருந்தா நான் அவனோட உட்கார மாட்டேன். Okay, so you make sure that he's always independent and he takes care of us. Oh, that's greatly appreciated, you know, to take that நீ எப்பவுமே ஐயோ நீ step. இது பண்றியா அது பண்றியா இது பண்றியா. Ama. You Oh, would rather that's see real. him doing it. And even Ola, even he travels by Ola all alone. Oh, okay. So you Money from management, so we can money infer from management. this. So from this we can infer like நீங்க parents க்கு சொல்ல வரது வந்துட்டு though they have these difficulties, it's better to Tough push parenting. them out and so but of course your emotion and உங்களுடைய கொஞ்சம் கவலை இருந்தா கூட அத you want to அத மனசுலயே வெச்சுக்கணும் and be happy கண்டிப்பா, when they are கண்டிப்பா. achieving something. Yes, and it is not a one day to it's a process, it's a journey for them to accomplish and to come to this level. ஆமா, Yes. எனக்கு இந்த போன மாசம் ஒரு குழந்தை 24-year-old adult. நான் சொன்னேன் அவன் எல்லாம் பண்றான். நான் சொன்னேன் அவன் தனி ஒரு கடைக்கு போறானா கேட்டேன். இல்ல நான் போறது இல்ல. Why? Something will happen to me. True. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்தா தான் they will learn. Yes, true. That is a very good point that every parents need to know, you know, the younger parents need to know to bring them into independent living. Yeah, that is a very good takeover. இன்னும் நமக்கு ஒரு 3-4 minutes தான் இருக்கு. இந்த செஷனை முடிக்கிறதுக்கு ஃபைனலா நீங்க ரெண்டு பேரும் I want the last question. Yeah. The last question I want to ask. Yes. The last question I want to ask you about is about your Drishti Foundation. Adla enakku rendu question kekkanum. See, as a parent, what will be their future after me? See, this is a question that all the parents ask me. So, adha patti ungalode ideas does that what is the vision for this Drishti Foundation? The Drishti Foundation is again we are எங்களுக்கு ஒரு residential home நீ பண்ணனும் இந்த மாதிரி கொண்டு. Okay, that's beautiful. Yeah, okay, residential home, and we are the vision is to have a PWD community. இப்போ இந்தியால அந்த கான்செப்ட் வந்திருக்கு whether these community areas where ஒரு portion வந்து disability. Okay, so your vision is to create that. Okay, oh, that's nice. For PWD. Thank you so much, ma'am. Both of you have really thrown a lot of light towards autism. April 2nd autism day அப்படிங்கிற ஒரு தினமா அனுசரிக்கப்படுது உலகம் முழுக்க. இந்த நேரத்துல நம்மால இயன்ற அளவுக்கு தமிழ் அமெரிக்கா டிவி மூலமாக தமிழ் நேயர்களுக்கு உலகத்துல இருக்கிற எல்லா தமிழ் நேயர்களுக்கும் நம்மாலான ஒரு சிறு முயற்சியில ஆட்டிசம் குறித்த பல சந்தேகங்களையும் பல நல்ல தகவல்களையும் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா இருக்கிற சில என்னென்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க முடியும் ஆட்டிசம் இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான சில தகவல்கள் எல்லாம் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. உங்க ரெண்டு பேருக்குமே நன்றி. திருமதி கௌரி ரமேஷ் அண்ட் திருமதி வானதி ஆறுமுகம் ரெண்டு பேருக்குமே மிக்க நன்றி. தமிழ் அமெரிக்கா டிவிக்காக இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கு கொண்டவனுக்கு மிக்க நன்றியும் வணக்கம். Nandri Rama, thanks for the opportunity and nice talking to you both. America TV, thank you so much. Thanks a lot, ma'am. Thank you. Thank you, Vanati. Thank you, Gauri. Thank you. Nice talking to you.